months ago. With the records, you are already recording about 1.5 billion on a monthly basis in terms of revenue generation. How far have you gone now? We thank God and we thank our wonderful customers in Ekiti State who have also been supporting us. And we have moved the numbers up from 1.5 to 1.8. Eventually, we crossed 2 billion, and we are already cruising close to 2.5 billion now. Well, quite interesting, 2.5 billion. And, much on the show, we go into a few details, but many would ask, the figures are going up, but at the expense of people who have had to pay through their nostrils. Many are not quite happy with the fact that they have to pay this. Some are complaining about the rapidity in payment. Some, the cost is too high. Well, I'd like you to clear that part. Okay, thank you so much. We all know that since time immemorial, tax issue has not always been an easy walk. And because, again, once we report a high number like that, the attention is directed as, oh, you are making life difficult for people. Not bearing in mind that some of these things have to do with people that have been owing before, that we now make use of technology and data to say, look, you've been owing the government for so long, come and pay what is your due to the government. And much of the increment has not been from the market women and some of the people that have been saying, no, they want to kill us. It has been more of organizations, big firms that make up huge number. We do quite a lot of things. We are quite innovative. And the more people realize that they cannot escape from paying what is due to the government, the more also they want to comply. And of course, there are quite a lot of sensitization also that we do from time to time to let people realize the importance of paying their taxes. And joined with that is the fact that any person that wants to be fair and objective, we agree with us that the performance of His Excellency Biodun Abayomi Oyèbánjí has been very wonderful, and that alone is encouraging many people to pay. I'll give you an instance. About 2-3 weeks ago in my office, a gentleman came in on his own. He said he saw the land use bill and he wanted to pay on his own. And looking at how dressed he was, I had to tell him that I wanted to take picture with him. And he said he loved what the governor was doing. That's why he came on his own to pay. And so we have quite a number of people like that are also coming to pay on their own. It is when we don't do what we are supposed to do as citizens that the taxman will now say, okay, you are owing the government so. So people that come on their own, they don't face issues with our office. Thank you. Fún àkókò wa ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ wa, ẹ jẹ́ kí n sáré jẹ́ kó di mímọ̀ fún yín pé tá a bá ń sọ̀rọ̀ owó orí lẹ́kìtì, ó pín sóríṣiríṣi ọ̀nà o ní gbogbo àgbáyé pàápàá. Owó tí à ń san gẹ́gẹ́ bí olórí jorí ìyẹn ọ̀tọ̀ tíjọba ń yọ lówó oṣù àwọn òṣìṣẹ́ táwọn òṣìṣẹ́ lọ ń san fúnra wọn àtàwọn aládàáni kankan ọ̀tọ̀ gédégbé. Àwọn iléeṣẹ́ ńláńlá kéékèèké àwọn náà tún lówó orí kan tí wọ́n ń san. Ẹ jẹ́ ká wá wo àwọn oníṣòwò tó tẹ̀ ṣe pé ẹlòmíì gan òmòye ọjà tí ń tà ó kàn rí pé òun ń pàtẹ ni. Ó sì níbi tẹ́ ẹ dúró sí tí ẹ ti ń pawó wọ̀nyí. Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ wípé àwọn owó kéékèèké kan náà máa wà bí owó orí. Lákòótán nǹkan bíi mílíọ̀nù 2.5 bí nǹkan ló dàbẹ́ ni pé àwọn àjọ olówó orí ti pa wọlé, bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ lẹ́nu ọdún tó kọjá síbi tá a wà yìí àbí. Ẹni tá à ń sọ ni pé ohun tá à ń pa lóṣooṣù tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ à ń pa bíi 1 billion, ìgbà tá a bẹ̀rẹ̀ àpẹẹrẹ pẹ̀lú 650 million ó lọ sí 1 billion ó lọ sí 1.2 ó lọ sí 1.5 àti ń dé 2 billion náà. Lóṣooṣù lẹ̀ ń wé yìí. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Wàyí o, mo wá fẹ́ kí ẹ wá jẹ́ ká wo kinní kan láàárọ̀ yìí. Wọ́n ní òkìkí gbalé ariwo gbàdúgbò dámi kì í palámàlà. Àwọn ayé ń pariwo lórí pé wọ́n mọ̀ àwọn oníṣọ́ọ̀bù àwọn olókòwò kéékèèké wọ́n ń pariwo. Kódà àwọn wọ̀nyí gan wọn ò mọ ìyàtọ̀ láàrin state revenue
àti ti àwọn ìjọba ìbílẹ̀ tí à ń pè ní local government àyòkó wọn pọ̀ jù ni wọ́n ṣáà ń sọ ṣé ó pọ̀ jù ní tòótọ́ báwo náà ṣe pín. ẹ ṣeun púpọ̀ gẹ́gẹ́ bí gbogbo a ṣe mọ̀ pé ìka ò dọ́gba bẹ́ẹ̀ náà ni owó orí ò dọ́gba bí ọlọ́run bá ṣe bùkún fún olúkúlùkù tó ni owó orí ẹ̀ máa ṣe tó tẹ́ bá wo nǹkan tí mo kọ sáyà olóríire ló ń san owó orí bí ọlọ́run bá ṣe bùkún fún wa tó bá ṣe ṣoríire tó bẹ́ẹ̀ náà ni owó orí wa ló máa lọ sókè tó mo mọ̀ pé gbogbo wa náà là ń gbàdúrà pé kí a jẹ́ olóríire kò sígbà tí àwọn èèyàn ò ní pariwo a sì mọ̀ pé ìgbà tí eṣinṣin bá ń jẹ elégbò ayé ò kì í rí ọjọ́ tó dégbò bá mú eṣinṣin tó bá ní òun fẹ́ fi sẹ́nu wọ́n máa ní ó ti ń jẹ eṣinṣin tábà gbogbo àwọn tá a jìjọ ń ṣiṣẹ́ tó 500 ṣùgbọ́n àwọn tá a gbowó lọ́wọ́ wọn lé ní 5000 tó bá tẹ̀ jẹ́ pé díẹ̀ nu wọn tó yẹ pé 1000 nu wọn ló tẹ̀ fẹ́ pariwo síta ohun ariwo wọn á le ju tiwa lọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní àwọn tó bá ní ohun tó ń ta wọn lára wọn wá pé owó yìí ti pọ̀ jù nígbà tá a bá fún ọ ní ìwé pé owó báyìí ló yẹ kó san o ní àǹfààní láàárín 30 ọjọ́ láti sọ pé kò yẹ kó ga tó bí eléyìí tó bá sì ti wá tó sọ pé kò yẹ kó ga tó bí eléyìí èlò ló yẹ kó san wọ́n á wò pé tá a bá wo ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ lóòótọ́ kò yẹ kó san tó eléyìí nítorí tá a bá wo nǹkan tó fi ń sọ ṣe ló yẹ kí àwọn iléeṣẹ́ kéréje kán kọ́kọ́ ṣe ìwé owó wọn kán fi hàn wá pé òkè o oye owó tí mo pa rèé oye owó tí mo ná rèé èrè mi rèé o kán sì lè ní àwọn ìwé ẹ̀rí tá a fi kin lẹ́sẹ̀ ṣùgbọ́n tá a bá ní pé kán mú ìwé tí àyẹ̀wò owó wò tá à ń pè ní ọ́dítọ̀ tá a bá ní kán mú wá èèlò gan ni èèrà tá a ní àrùn yọ̀ ń lẹ́nu torí ẹni tó fẹ́ jẹ ìwé owó wò ó lè lóun fẹ́ gba 200,000 ó lè lóun fẹ́ gba 350,000 ohun tá a ní kàn san 15,000 20,000 tí ó ń torí èyí nítorí náà la fi ní gbogbo àgbáyé náà ti sọ pé tá a bá ti lè mọ̀ pé òkè owó báyìí lẹ́ni báyìí pa ká lo nǹkan tó lóyìnbó ń pè ní best of judgement èyí ni pé bó bá ṣe wù mí ni mo lè bu owó orí fún ẹ nígbà tó jẹ́ pé o ò ti ní àkọsílẹ̀ ìwé orí ṣùgbọ́n òfin náà tó wá sọ pé tán bá bù fún ẹ ó lè kọ́ ẹni la fi ń kọ́ méje pé eléyìí ti pọ̀ jù nígbà tó bá sọ pé eléyìí ti pọ̀ jù ó lè di pé yá ẹ wá wo ṣọ́ọ̀bù mi máṣíìnì mélòó ló wà ń bẹ̀ ọjà mélòó ló wà ń bẹ̀ tán bá ti wò pé ó dàbí pé a ti bùlé a ti ṣalé ẹni jùlọ wọ́n á gbé wá sísàlẹ̀ you can object and give us a kind of supporting document but lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà tábà ní yẹ múwèé wá kátẹ̀lé fi kíkẹ́lẹ̀ fi kí nǹkan tẹ̀ ń sọ yìí lẹ bí ó tẹ̀ wà ọ́dítẹ̀ tí ó tẹ̀ ń ṣe pé àwọn àyẹ̀wò ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ò ní fẹ́ mu wá àti láwọn kan tó ń pariwo ní òkè àti ẹ̀ lo best of judgement fún yín mọ́ ẹ jẹ́ á wo nǹkan tó fi sọ ó yẹ kó bank statement yín wá káwọ́ wọ́n á gbé sábẹ́ wọ́n á ní àwọn ò lè fi bank statement wọn lẹ̀. Ntí àlejò mi ọ̀gbẹ́ni wa Ọláníran Látọ̀nà aláṣẹ àpàṣẹ ẹ̀ka tí ń gbowó wọlé nípínlẹ̀ Èkìtì ẹ̀ ń jẹ́ kó yé àwọn èèyàn báyìí wípé ní gbogbo ọjà tá a bá fẹ́ ta o ká tiẹ̀ mọye tá a fi dókòwò. bẹ́ẹ̀ni. ká mọye owó tó wà ń ta. bẹ́ẹ̀ni. ká mọye ìta pamọ́wọ́. bẹ́ẹ̀ni. èló lérè tá a ń jẹ. bẹ́ẹ̀ni. lóṣooṣù àbí lọ́dọọdún. bẹ́ẹ̀ni. gbogbo àwọn àlàkalẹ̀ ilẹ̀ fẹ́ kó wà lọ́dọ̀ yín. bẹ́ẹ̀ni. tẹ̀yìn á fi lè sọ pé tó irú ṣọ́ọ̀bù lágbájá o pẹ̀lú nǹkan tó kó lẹ̀ yìí òye báyìí ló tọ́ sí. a tẹ̀ tún ń gbìyànjú ju pàápàá pé kí ó tó di pé tó bá di bí oṣù kẹfà sí oṣù keje a fẹ́ ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún àwọn tó ń tajà a fẹ́ sọ fún àwọn professional bóyá lọ́ọ̀yà ni o accountant ni o a fẹ́ sọ bó ṣe máa kọ ìwé owó gan sílẹ̀ tó bá chat lè kọ̀wé díẹ̀ yóò ka primary six o ka secondary school a fẹ́ pè wọ́n pé ká ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ torí pé ó máa ń ṣe àǹfààní púpọ̀ kéèyàn ní àkọọ́lẹ̀ pé à ń kọ́ sórí yẹn ó máa ń yíwọ́ gbà míì òun ló máa ń fi fà á tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ iléeṣẹ́ máa kàn tá dàbí pé àwọn wọ́n ń ṣe dáadáa lẹ́ni akànnọ̀lá ẹ̀ nírí wọn mọ́ torí ẹlòmíì ò ní mọ̀gbà tóun ti máa ná owó tóun fi dákòwò
a ti máa ná lára capital ẹ̀ láì mọ̀ pé òun ò jèrè tó nǹkan tó ń yẹ kó jẹ. ẹ tún jẹ́ kó yé àwọn ará ìlú lórí ìjókòó tá a wà yìí wípé tí èèyàn ò bá lè mú àwọn àlàkalẹ̀ tá à ń sọ yìí dọ́dọ̀ yín láti jẹ́ kẹ́ ẹ mọ nǹkan pàtó gan tí ó mọ̀ san ẹ wá wo àbùdá kí ló wà ń bí bóyá ẹ kàn wò mí báyìí bóyá arú ẹ̀wò tí mo wà bí fìlà tí mo dé ẹni fìlà mi yóò tó 200,000 torí bẹ́ẹ̀ wàá máa san 50,000 kí wá ní ọ̀gá kí mo gbé kí mo jù fìlà tẹ́ sọ pé yóò tó 200,000 yẹn 5 naira mo rà á mo ṣe wá ní ẹ̀rí láti fi tì lẹ́yìn pé 5 naira ni ẹ̀yin ó wá sọ pé kí n mọ́ bínú ó dà lọ́ máa san 1 kọ́bọ̀ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ bẹ́ẹ̀ ni ẹ jẹ́ káwé yọgbá láàyè sí i. bẹ́ẹ̀ ni kò ń ṣe ọ̀rọ̀ ìjà rárá kò ń ṣe ọ̀rọ̀ agbé plákàdá one by one ni olúkálukú ní owó orí ẹnì kọ̀ọ̀kan ni. torí bẹ́ẹ̀ tí wọ́n bá ti sọ pé ṣọ́ọ̀bù ẹ yóò lọ san 10 naira ó lè dìde láàrin 30 ọjọ́ láti lọ sọ́fíìsì àwọn ọ̀gá yìí àbí ẹ̀kọ́ dẹ̀ ń wí láti sọ pé ẹ sà ṣọ́ọ̀bù mi ò tó 10 naira o gbogbo tó wà ń bẹ̀ pátápátá kódà alágbàtà mo ṣe àwọn ẹrù ẹlẹ́rù ló wà ń bẹ̀. bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni náà àwọn èèyàn wà ọ̀dẹ̀ tún ń sọ òótọ́ tó wọ́n sọ pé owó orí ti ọdún tó kọjá láti fún wọn láti bíi January February March last year òun là ń béèrè fún oṣù méjìlá ti kọjá kò ń ṣe pé kì í ṣe tọdún yìí o kì í ṣe tọdún yìí o ọdún tó ń bọ̀ ni wọ́n tó so tọdún yìí o ok. sẹ́wọ̀n kó tó wá pé àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ọba ni kọ́ńtẹ̀ tó gba sálárì wọn náà ti yọ nínú owó oṣù wọn. orí ìwé láti rí pọ́n ti gbayọ̀. Well, let's move further a bit. I'd like you to react to this. You mentioned it in passing in Yoruba. Maybe you want to address that in Yoruba. The thin line between what your agency does in terms of tax collection and local government collection. Okay. I'll say it in English and then I'll say it in Yoruba. I know it's a bit tacky and it's a bit murky. And that's part of what the tax reform bill is all about. Now, under the Constitution of Nigeria, there are taxes that are collectible by the federal government, by the state government, and by the local government. And many people mix it up. They don't know which one is which one. Like I got an SMS yesterday, somebody saying, they are killing us, they are blah, blah, blah. And by the time we investigated, it happened to be one of the local governments in Ado Ekiti. Now, there are the law is very clear, but at the same time, to the general public, tax collectors are tax collectors. They don't care who and who is collecting what. But what I would say is that our people should just bear a little with us, and I'll give them the credit. The Ado local government and SCDA officials, they've been to our office a number of times, and we always work in hand to make sure that life is not made unnecessarily difficult for the people. And part of what the ease of doing business is even advocating is that can we begin to look at possibility of the state collecting on behalf of the local government so that two different revenue agencies are not disturbing the business owners. But again, it is a trust kind of thing, because I can't force the local government and say, look, I want to collect on your behalf by all means. They have to trust our organization that we are able to collect on their behalf and remit whatever is collected to them. But discussions are ongoing, and we have what we call joint revenue body now that involves Argon and all the local governments in Ekiti State. We are in dialogue. We discuss with the revenue officers also, and we try to enlighten them from time to time that, look, as regards this one is collectible by the state government, as regards that this is collectible by the local government. But the best eventually will be a situation whereby somebody collects on behalf of others, and whatever is collected on behalf of others is given to the person that you are collecting on behalf, and perhaps you now get a percentage as your cost of collection. But in Nigeria, we are not yet there. That trust has to be built. In a place like Rwanda, for example, you just pay your tax. The one that goes to federal goes to federal. The one that goes to state goes to state. The one that goes to local government goes to local government. But our challenge in Nigeria still remains the ethnicity, the tribe, the lack of trust. The north, you are from the north, and from the south.
I'm from south and from southeast, so it's making it difficult for us to work together. But if we work together and get the tax reform bill done, some of these aberrations will be avoided, because part of it is also to harmonize the bill so that instead of having over 60 different taxes, everything will be narrowed to maybe 9, and then people will know what they are paying for and who they are paying to. Ẹni ṣókí ohun tí mò ń sọ ni pé oko bàbá àti ọmọ ò lè wà kó má làálàá. Àwọn owó orí kan wà tó yẹ pé ti ìjọba àpapọ̀ ni, àwọn kan wà tó yẹ pé ti ìjọba ìpínlẹ̀ ni, àwọn kan sì wà tó yẹ pé ti ìjọba ìbílẹ̀ tá à ń pè ní local government ni. Òfin sọ iye owó tó yẹ kí oníkúlùkù máa gbà, ṣùgbọ́n ìgbà míì náà tá a bá pọn omi ní Ọ̀ṣun, tá a pọn omi Ọ̀sà, tá a pọn kìnnì kan, gbogbo ẹ̀ bá dàpọ̀ ó máa nira láti mọ èwo ni ti Ọ̀ṣun bẹ̀, èwo ni ti eréje, so ó máa ń dàpọ̀ nígbà míì tó jẹ́ pé pàápàá wọn tí à ń gba owó orí lọ́wọ́ wọn, ẹnìkan ti wá lánàá, ẹnìkan tún wá lónìí, kò ní yé wa dáadáa pé báwo la ṣe ń ṣe. Mo tún rọ àwọn èèyàn wa náà lọ́pọ̀lọpọ̀ pé irú àwọn ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ tó fẹ́ máa ṣe, a lè pe àwọn tá à ń pè ní tax consultant, àwọn tó yẹ pé wọ́n mọ̀ nípa ọ̀rọ̀ nípa owó orí láti là wá lóye, láti ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún wa lórí ẹ̀ka máa san. Tó bá ti di pé ìjọba ìbílẹ̀ wọ́n lè fọkàn tán ìjọba ìpínlẹ̀, ó ṣeé ṣe kán sọ pé ẹ̀yin ìjọba ìpínlẹ̀ o, ẹ máa bá wa gba owó orí yìí, ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá ti gbà ó, a máa fún yín ní oye báyìí gẹ́gẹ́ bí owó tẹ́ ẹ ná láti gbà, oye báyìí tó kù ẹ máa san sí àkáǹtì wa báyìí. Nítorí náà èmi gan ń gbàdúrà pé kí ọjọ́ náà kó tètè dé, tó jẹ́ pé a máa lè finú konú kí ó má di pé à ń ni àwọn ará ìlú lára. Mo sì sọ pé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn alága ìjọba ìbílẹ̀ ti Adó in particular, nítorí pé wọ́n máa ń wá lóòrèkóòrè láti ṣe ìpàdé pẹ̀lú wa. Gbogbo ìjọba ìbílẹ̀ Èkìtì náà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ lábẹ́ alága wọn, torí wọ́n jẹ́ ẹni tó jẹ́ pé wọ́n ní òye púpọ̀ nípa ọ̀rọ̀ owó orí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìpàdé làwa àti àwọn ń ṣe kó má dàbí pé a ní ará ìlú lára, ṣùgbọ́n ẹ̀ẹ̀kọ̀ọ̀kan náà ó lè jẹ́ pé èdè àìyedè lè wà, ó nọ́mà. Ẹ ṣeun. ìtẹ́ ń gbìyànjú àti sọ lásìkò yìí ń sìn ni wípé gẹ́gẹ́ bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣe ń rò pé bóyá ìnira wà, oríṣiríṣi owó orí ló wà, ẹ̀ sọ wípé tó ọ̀tọ̀ ní tìjọba ìbílẹ̀, bẹ́ẹ̀ni, ọ̀tọ̀ ní tìjọba àpapọ̀, bẹ́ẹ̀ni, ọ̀tọ̀ ní tìjọba ìpínlẹ̀, bẹ́ẹ̀ni. ṣùgbọ́n ẹ wá ń bójú wo bó ṣe lè ṣeé ṣe kí gbogbo ẹ wá papọ̀ sójú kan, bóyá ìjọba ìpínlẹ̀ nìkan ni ó mọ gba gbogbo àwọn owó wọ̀nyí, wọn á wá sọ pé tó ìjọba ìbílẹ̀ ti yín rèé o, ìjọba àpapọ̀ ti yín rèé o, òun lẹ sọ pé ẹ ṣe ń sọ lọ́wọ́ báyìí. Bẹ́ẹ̀ni. Ọlọ́run ó sì gbé wa débẹ̀. Àmín sà. ẹ jẹ́ ká wá wo oríṣiríṣi ìlànà tí owó orí pín sí, ǹjẹ́ àti ẹ̀ lè mọ díẹ̀ níbẹ̀, torí pé oríṣiríṣi tíkẹ́ẹ̀tì láàmú já, àwọn eléyìí adé wá ní eléyìí wà báyìí, kódà mi ti débi owó gànà owó ilé nǹkan kan o, èmi náà ti lọ san tèmi voluntary lè mo sì gbéra mi gbà wọn wá lẹ̀wé mọ́lé wa. Ẹ ṣe sọ. So mo sì mọ̀ pé gbogbo àwọn láńlọ́ọ̀dù náà ló sì yẹ tí wọ́n bá rí ìwé yẹn kọ́ mọ̀ pé tó ẹ̀tọ́ wọn ni láti ṣe, àbí ìtẹ́ àdáńtẹ́ ìwé nù. Bẹ́ẹ̀ni. Kí làlàyé lórí àwọn táwí lẹ̀. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ, oríṣiríṣi owó orí ló wà. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé àwọn ilé iṣẹ́ tá a bá pè ní limited liability company, àwọn náà ń san, wọ́n pè ní company income tax. Irú yẹn báyìí àpò ìjọba àpapọ̀ tá à ń pè ní Federal Inland Revenue Service ni ìyẹn máa ń lọ. Ṣùgbọ́n ilé tí àwa jẹ́ alákòóso lórí ẹ̀ ní owó orí, èyí ni pé owó tí ẹnì kọ̀ọ̀kan máa san lórí pé mo gba owó báyìí lówó oṣù òun rèé o, àbí mo jèrè nǹkan báyìí lórí ọjà mi o. Olórí jorí ọlọ́dọ̀ni kọ̀ọ̀kan owó orí nìyẹn, ìyẹn náà pè ní personal income tax. Ó ní bá a ṣe máa ń ṣe ìṣirò ẹ̀ lóríṣiríṣi, tá a fi máa ń kókè oye báyìí ló yẹ kí o san pẹ̀lú owó báyìí tó ń wọ àpò ẹ̀. Bákan náà ni nǹkan kan wà tá à ń pè ní withholding tax. Èyí ni kò ń ṣe bíi pé owó orí gan, ṣùgbọ́n bí ìgbà téèyàn bá ń san owó àsansílẹ̀ ni. Ìwọ tó jẹ́ landlord for example, bóyá ẹni tó fẹ́ san rent fún ẹ, bóyá 100,000 ló yẹ kí rent ẹ jẹ́, òfin gba ẹni tó fẹ́ san rent láti yọ 10,000 sẹ́gbẹ̀ẹ́ kó wá san fún
fún wa ní Èkìtì State Internal Revenue. lára owó ilé yẹn. lára owó ilé yẹn ṣùgbọ́n tó bá máa san orúkọ ẹ tó ní ilé ló máa fi san orúkọ landlord ló máa fi san. tó bá ti wá di pé àwa mú owó orí wá bá landlord pé landlord owó orí ẹ lọ́dún yìí o 50,000 ni landlord á wá fa irú receipt tí tenant fún á wá sọ pé bó tẹ̀ jẹ́ 50,000 mo ti san 10,000 síwájú mo ti domi tútù síwájú á wá fi gbé owó orí ẹ̀ wá sílẹ̀ wá sí 40,000 ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ òye wọn nítorí náà tó bá ti di pé ó gbowó ṣọ́ọ̀bù ó la eléyìí tó yẹ kó dàbí advance níbẹ̀ tó yí bíi pé ó san sílẹ̀ ó san a máa béèrè pé òun dà for example àwọn church a lè gbowó orí lọ́wọ́ church a lè gba owó bí iṣẹ́ lọ́wọ́ church ṣùgbọ́n tí church tàbí mosque tó bá ti lè lọ dá school sílẹ̀ àbó lọ dá ó ṣí ṣọ́ọ̀bù sílẹ̀ ó wá ń fi rẹ́ǹtì. wọ́n lọ ṣọ́ọ̀bù mẹ́gbẹ̀ẹ́ fẹ́ǹsì wọn. ó ti yé yín a máa sọ pé nínú owó tẹ̀ ń gbà ní orí ṣọ́ọ̀bù yẹn ìjọba ní díẹ̀ ń gbà lára ẹ̀. lórí ṣọ́ọ̀bù ìṣòrí ṣọ́ọ̀ṣì. lóko ń ṣe lórí ṣọ́ọ̀ṣì. no now àwọn owó yẹn náà la máa ń tò pọ̀ láti fi tú ìlú ṣe ní lóríṣiríṣi ọ̀nà. bákan náà owó orí kan wà tá à ń pè ní capital gain tax èyí ni pé mo ra ilẹ̀ àbí mo ra ilé ní 10,000 naira ṣùgbọ́n bí gbogbo kan ṣe ń lọ mo wá ta ilé yẹn bóyá mi ò gbé bẹ́ẹ̀ mọ́ bóyá mo ti kọ́ mi mo wá ta ní 50,000 naira mo ti jèrè gọbọi lórí ẹ̀ òfin sọ fún wa pé ó yẹ ká mú lára èrè yẹn o ìjọba ní ẹ̀tọ́ díẹ̀ lára ẹ̀ yẹn náà. nínú ilé ara ẹ̀ tó ta ó ti jèrè olùwà ti dán lórí ilé ó ti jèrè ìyẹn náà tó wà ó pọ̀ lóríṣiríṣi a lè sọ gbogbo ẹ̀tẹ́ ṣe pọ̀. Well, part of the agitation is the issue of land use charge. Okay. Many would say, I pay in my shop, in my business premises, I still have to pay after rent of my shop for my own building. Is this also part of what you are taking, and how does this go about? Okay, just like I said earlier on, to make things easy for people, we are harmonizing some taxes. And that's why I kept on thanking the local government officials, chairman and code also for cooperating with us. Land use charge in Ekiti State is of course by law that dates back as far as 2012 or so, and it comprises 3 taxes. We have the ground rent, we have neighborhood development levy, and then we have a tenement rate. Ordinary tenement rate is collectible by the local governments, but they have ceded the right to collect it to Ekiti State Internal Revenue Service, so that when you pay your land use charge, it's as good as you have paid 3 different kind of taxes. And it's still to make life easier, rather than local government comes to collect tenement rate today on the building, we come tomorrow to collect ground rent, another authority come tomorrow and say, okay, what of the neighborhood development levy? So instead of having those 3 taxes separated, they were now fused to be one. And land use charge is, in my view, is something that landlords should we fully pay. And the way I see it is this: if you are a pastor and you are demanding for tithes, and some are complaining about tithes, it is because they don't understand. I want to be the biggest taxpayer. I pray that I will be the biggest taxpayer. You know why? If I'm praying that I will be the biggest taxpayer, it means I'm also praying that my income will increase so well. And the land use charge, again, we consider several things. We look at the location of your building. We look at what kind of building it is. And what we're having now is even a kind of amnesty something. It is proper. And let me now tell you what even brought about our relaunching land use charge in Ekiti. Some Ekiti sons and daughters who don't stay in Ekiti, I don't want to be mentioning their names here, they told Mr. Governor that, look, we don't stay in Ekiti. The law of personal income tax says that you should pay your personal income tax to the state where you principally reside. Which means if I reside in Abuja, my personal income tax goes to FCT.
If I reside in Kaduna, my personal income tax goes to Kaduna. But I have investment in Ekiti. I have properties in Ekiti. I want to contribute to your good government. Why don't you rejig your land use charge? So it's a request for some wonderful sons and daughters of Ekiti State that we want to contribute. And it's not to make life difficult. And many of them are proving us right, because when they come from Abuja, from wherever, on their home, they come to our office and they pay. It is just some of our people that just say, what if how much is the maximum we are collecting from individual on land use charge? 10,000, 20,000. The major money that we make from land use charge, for example, comes from corporate bodies, banks, big companies, big schools, and the rest of them. Because the same house that an individual lives in that will collect, let's say, 20,000 land use charge, if it's a corporate body, let's say a bank that is there, I could collect as high as 200,000. That's the only way we can make it a kind of progressive thing. So we consider a lot of things. I will just plead with the people to cooperate with us again. And unlike other taxes, land use charge is also a good way of measuring how much you are cooperating with the government. And what do I mean? You have houses in a particular street. If out of 20 houses in a street, 15 have paid, they have mouth to talk and say, come and do my gutter, come and do this one, come and do that one. Unlike another street, they have 20 houses, only 5 has paid. With what mouth would they ask for government support? So people should realize that when they pay their land use charge, they are also giving their voices volume to speak, to make requests and say, we have done this. So what I will encourage, we go about, we meet with landlord associations during their meetings, we try to sensitize them. We have met with the KBACs, and the KBACs in Ekiti, they have been very, very fantastic. They cooperate with us. We made them to see the reason, and they reason with us. So our people should just please, the money is not something that you can break the bank with, and that 10,000 is just for the whole year. And by the time you divide 10,000 by 12 months, about how much are we asking for? You realize that all these things are not big amounts, really. Thank you, sir. Well, I want us to go back to the issue of those who can come to complain about the attacks. Does that apply to Land Use Act? That one too. The second one is, you have said it in Yoruba, those who believe that their businesses, they are being taxed too much. What window is open for them to come and complain and make redress? All right, thank you. I need to re-emphasize it again that we are very, very open. My doors are open. My directors will attend to anybody at any time, even at all times. We have customer line services that people can also reach us through, and we even have whistle-blowing mechanism. You send an email to chairman@ekitistaterevenue.com. I will read it myself. chairman@ekitistaterevenue.com. In case you see that the people are being oppressive or they are demanding more than what you can. And it's just that a few cases that I've stepped into, we realize that eventually it's the taxpayer that will now be apologizing to the staff, because it's a question of not knowing what they should know. But there could be genuine concern. People can walk to any of our offices. If the tax officials fail to respond to you the way you want, you can call our customer line services, you can drop your messages on our social media handles, and you can also come physically. Ask for any of the directors, you will be attended to. And so it's not, we are not a briefcase organization that are not existing. No, we want to listen. And part of the reasons why I even come on radio like this and I'm always interested in people calling is because through their calls, we'll be able to have some feedback. How are we perceived in the society? It matters also to us. We don't want to be seen as enemies of businesses. And of course, addressing some traders a while ago, I said it is not even in my interest to tax your business into extinction. If I tax your businesses in such a way that you now run out of business or you now close your shops because of internal revenue, who am I going to collect taxes from next year? So we are very, very sensitive to it. And I can also, I don't want to be mentioning their name on air, who we are defended behind them.
Another agency of government wanted to collect more money from them. I said, no, you cannot, because you collect this, you collect this, you collect this. You cannot collect this again from them. And they reason along, and they play the ball, and they drop what they wanted to collect. For the sake of enlightenment, what tax are you collecting now? And because you have mentioned, of course, in Yoruba that this is just for last year. Yeah. So I'd like you to explain that. And again, closing of shops, is this the only way you can make people pay? All right. Personal income tax is what we are collecting. Principally, that's where over 80% of our revenue comes from. And of course, there are other agencies of government that also collect, like signage. The high revenue, for you, if you have a billboard or something like that, and that one is also all over the world. Technically, signage levy is collectible by the local government. But in the interest of harmonizing some of these things so that local government doesn't come and then we also come, the local governments in the state also have ceded the right to collecting the signage to us. Okay. So signage is also collectible by us. It's personal income tax. Now personal income tax is divided into two principally. We have what we call pay as you earn, which those that are collecting salary, their offices are expected to remit every month. No issue with that. And of course, if there is any default, it's the organization that should remit that will hold responsible. Now, for those who are on their own, I'm a professional accountant, I do online business, or I run my own show, I'm a shop owner, I'm a driver. Your own personal income tax has to be computed, you have to be assessed. And because you don't pay on month-by-month basis, we then wait till the end of a year, and then you are ordinarily expected to file your returns and say, in year 2024, this is how much I made. And this is the taxes that I should pay. That is supposed to be done by the end of March 2025. That is for last year. Okay. So those business owners, they are supposed to do all that. And that is the ones that give us much of the problem, because people seem not to just understand. It's like, why didn't you come last year to collect it? Last year, I wouldn't have known how much you will make. It's at the end of the year that you are supposed to file your return and tell me that this is what you have made. Now, if you refuse to file your return, it has become the case of Muhammad not going to the mountain and then mountain now going to Muhammad. So that's what we now find out when you are supposed to pay and we didn't see you to file, then we go to you and say, okay, sorry. And some of them will tell you that, if you don't come, do you want me to come to your office? I don't have that time. So we go to them where they are. Now you now ask another question that, is it locking or shop? Is it the only solution? No. It is, as a matter of fact, the last resort. That's the last resort. Because we don't want to lock shops. We don't want to stop people's business for any reason whatsoever. My personality detests it. But, like the Yorubas will say, if a child learns how to die during dry season, the parent may know how to bury him during rainy season. That's the thing. So it's when you refuse to come, then we now go and then play the hard so that at least wọn lè fi yan jẹ ìyàwó di kó má lè gbé ẹdìyẹ. Ẹ ṣeun alàgbà wa, ẹ ti sọ Gẹ̀ẹ́sì gan tó rẹpẹtẹ o. Ṣùgbọ́n mo mẹ́nu bà ọ̀rọ̀ owó gànà, owó ìlólẹ̀ kankan tí ọ̀rẹ́ mi ti ní kẹsàn ṣàlàyé lédè Gẹ̀ẹ́sì. Ẹ jẹ́ káwọn èèyàn túbọ̀ mọ̀ díẹ̀ ní ara owó gànà yìí, torí pé ẹlẹ́fẹ́ràn káwọn èèyàn dá sí ọ̀rọ̀. Tẹ́ bá ti sọ gbólóhùn tá a fẹ́ ṣe ìtàn, á jẹ́ káwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí dá sí wa, àkókò wa lọ náà. Ẹ ṣe sà, owó ìgànná, owó ògiri, owó ohun tá a pè ní òun là ń pè ní land use charge, owó orí ọ̀nà mẹ́ta ni, owó ìgànná, owó ògiri, owó mi ò bá ṣe máa pè neighborhood development, owó àtọ́jú àyíká ni. Àtọ́jú àyíká, owó mẹ́ta yìí la sopọ̀ tá a pè ní land use charge. A sì ń rọ àwọn èèyàn wa bá a ṣe ń gbà lọ́wọ́, ó yẹ kí gbogbo landlord
gbogbo ẹni tó bá ní ilé ló yẹ kó san a sì tún fi àǹfààní lẹ̀ pé tó o bá lè san lẹ́ẹ̀kan o lè san lẹ́ẹ̀mejì o lè san lẹ́ẹ̀mẹ́ta tó bá ti san 10,000 yẹn ẹ̀ẹ̀kan lọ́dún ni tó bá gbé 20,000 náà fún ẹ ẹ̀ẹ̀kan lọ́dún ni tó bá fún ẹ ní 50,000 tó o pé akínní ti pọ̀ jù o lè pe line wa tẹ bá ní ìwé ẹ lè kọ́lẹ̀ tó fún land use charge ẹ lè pe 070-730-20007. land use charge. land use charge wọ́n á dá yín lóhùn pé òun báyìí la ṣe ṣe báwo ẹ lè sọ̀rọ̀ tẹ bá ti wo àwọn land use charge bill yẹn a máa mọ̀ọ́mọ̀ ya àwòrán ilé olúkúlùkù sí kó má bàa sí pé ilé mi kọ́ àwọn ọmọ àdírẹ́sì ò ṣáà lè rí àwòrán ilé ẹ̀ kó má mọ̀ pé ilé ẹ̀ ni bó ṣe jẹ́ nìyẹn sà. ẹ kú iṣẹ́ ẹ kú òun. tó ẹ̀yin èèyàn wa mọ́ láti láyọ̀ láti sọ fún yín pé bí a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí rédíò kan ti tún pẹ̀lú rédíò tí a ti ń gbóhùn sáfẹ́fẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀yin náà mọ̀ pé gbogbo rédíò lẹ́kìtì la wà rédíò kan wà tó ń pè ní ẹbí ńlá kò tí ì pẹ́ tí òun náà bẹ̀rẹ̀ bí a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ẹbí ńlá ti darapọ̀ mọ́ wa a ti wà lórí ẹbí ńlá léyìí tó jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ ètò yìí báyìí bí rédíò 12 lọ sí Àdàbà FM l'Ákúrẹ́ ni ẹ ti ń gbọ́ ètò yìí kókó lè gbà kárí ilé kárí oko náà ni bóyá tẹ bá ní gbólóhùn kan àbí méjì láti fi kún lórí ibi tá a tiẹ̀ ti gbọ́rọ̀ dé ní ọdún yìí àti tí à ń fọkàn sí ẹ ti sọ pé owó ọdún tó kọjá lè ṣe ń gbà lọ́dún yìí ṣùgbọ́n káwọn èèyàn máa múra lẹ̀ pé owó ọdún yìí o tọdún tó kọjá náà ni kí lẹ fẹ́ kàn ṣe gan. nǹkan táwọn èèyàn máa rò ní pé 20,000 mo san ní ọdún tó kọjá wáyé tán ní kí wọ́n á san 40,000 ní ọdún yìí nǹkan tí àwa tá à ń gbowó orí tá a máa hò ní pé ọlá ń rewájú ni ọlá ń rẹ̀yìn ọlọ́run má jẹ́ ó ṣe tiwa agbowó orí á wò pé ó yẹ kí ọjà tá a tà ní ọdún tó kọjá àmì ó yẹ kó pọ̀ ju ilé tá a tà ní ọdún ìjẹta pé ilé tá a tà ní 2023 ó yẹ kó kéré sí ti 2024 ṣùgbọ́n bí ìta ṣe rí àwa náà mọ̀ ṣùgbọ́n olúkúlùkù ló yẹ kó wá sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ o a ti rí ilé ìwé kan rí tó jẹ́ pé wọ́n wá bá wa wọ́n ní pé àwọn ọmọ tó wà ọmọ ilé ẹ̀kọ́ tó wà ní ilé ìwé wọn tẹ́lẹ̀ wọ́n tó 300. ọgọ́rùn-ún mẹ́ta wọ́n ní ṣùgbọ́n káwá wo bẹ̀ náà pé wọ́n ju igba mọ́ 200 a lọ lóòótọ́ a rí i pé àwọn ọmọ ti wá sí kìnnìkìlá ṣe o a gé owó yẹn wá sílẹ̀ sí ju eléyìí tán san tẹ́lẹ̀ èmi fúnra mi mo ti lọ sí hospital kan rí tán ní kó wá san owó kankan ẹni ẹ pè mí pé kò yẹ kó n san owó báyìí ní òkè èmi fúnra mi fẹ́ lọ jẹ́rìí sí nígbà tí mo débẹ̀ mo ní ẹ wò ẹ jẹ́ fi nǹkan tí rẹ̀ yìn díẹ̀ ẹ jẹ́ fi arákùnrin lẹ̀ ó kàn ń ṣe mo rí i pé ó kàn ń ṣe fún bíi pé ará àdúgbò ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó bá treat gan kò gba owó treatment lọ́wọ́ wọn á wò ó ṣe fún nítorí náà kò ń ṣe pé bóyá àgbọ̀n bá ti gbé ìwé wá ká máa pariwo ká máa ṣe jàgídíjàgan ìyẹn ò ìjàkadì kọ́ báwo ló ṣe jẹ́ àlàyé ló gbà tẹ́ bá ti lè ṣàlàyé alẹ́ títa fi máa gbọ́ àwa náà ń ṣe àdìkúta sẹ́rù ẹ̀ tó fúyẹ́. ẹ ṣe o ṣe. Yes, just one more issue before we take this home. For now, you said you have surpassed 2 billion. What are your projections in the coming months or the coming years? That one too, maybe in a bid to lessen the burden on those who are paying. Do you have plans to capture more people in terms of payment of taxes? All right, thank you. The truth is this: more of what you said now about getting more people in the tax net is what we are doing that is making the revenue go up. Not as if we are burdening people. No, it's not as if we are really expanding. This year, for example, we've set up a department which we call Data Intelligence Department. And what they do is to gather intelligence. And we've realized that where we get the most noise are people that are paying 15,000, 20,000. And I've told my team that, you know what, let's look at how we can move away from these people. And for us to be able to move from them, an average Ekiti person is well educated. Can we then begin to make use of intelligence? Can we approach that doctor? Can we approach that accountant?
Can we approach that lawyer and say, Oga lawyer, we have statistics. You got at least contracts and you at least 100 million passed through your bank account last year. Can we know what you are doing? In that case, if 100 million passes through your bank account, even if it is 10 million that is your own, if you are to charge tax on that one, we're going to collect more than 250,000. It may even be up to 1 million that will collect from you as an individual. Before I collect 1 million from 15,000, 10,000 payer, the whole Ado will know that internal revenue, they want to kill us. So we are moving gradually away from all those small payers, praying that they will become big enough to enter what the net will even be. Because we are also trying to move ahead and move our catchment area up. Because the tax reform bill, by the time it's passed, is going to exempt those that are earning like 800,000, 1 million per annum from pay, so that they can breathe. We want to tax the fruits, not the roots, so that they can also grow up. When they now grow up to the level that, yes, they can no longer claim, because I need teacher never time and the work tada. When they are young, has grown to that's our ultimate aim. Not to begin to pursue Bolly seller and pepper seller. We also pray that God will bless them, increase them, such that they will willingly be able to pay. We are moving towards voluntary compliance more than the enforcement and struggling with taxpayers. Ó dá ẹ̀yin èèyàn wa jálẹ̀jákò gbogbo ibi tí atẹ́gùn ètò yìí bá ń fẹ́ dé gbogbo rédíò pátápátá tí ó ń gbé ètò yìí mo mọ̀ pé gbogbo ẹ̀ náà ni ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa ti tètè tẹ́tí lẹ tí mọ́ tí ẹ̀ ń gbọ́ báyìí kódà ẹ̀bí ńlá 102.3 FM àwọn náà ti join wa lónìí tó jẹ́ pé Ọlátúnlé kan sí lọ́dọ̀ wa náà nìyẹn. A fẹ́ kí ẹ bẹ̀rẹ̀ sí pè wọlé àlejò wa agbowó orí àbíkẹ́ kúkú pé lágbowó òde Sákéwù ìpínlẹ̀ Èkìtì bàbá wa Ọláníran Ọlátọ̀nà wọ́n wà ní orí ìjókòó báyìí. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ti ń pariwo wọ́n ti ṣọ́ọ̀bù wa o wọ́n gbowó lé wa o nǹkan àsìkò àti sọ̀rọ̀ rèé o kí ló ń ṣẹlẹ̀ 081 30 13 20 97 ní kẹ́ fi bá wọn sọ̀rọ̀ ẹ tún gbọ́ o 081 30 13 20 97 òun ní kí ẹ fi máa bá wa sọ̀rọ̀ ẹ lẹ́ndẹ̀ o. ẹ bàkárọ̀ o. ẹ ṣeun o orí òkìtì lẹ́nilẹ̀ wa o. Orúkọ tèmi ní Ṣọlá Ògúndáre láti ìrùn Àkókò. mo Ṣọlá Ògúndáre láti ìrùn. mo fi yín ẹkú jẹ. ṣeun. mo kọ́kọ́ fẹ́ kí gómìnà wa torí téèyàn bá ń ṣiṣẹ́ táwọn èèyàn ń tòkè ó yàtọ̀ síṣẹ́ inú ìgbé. ṣé ẹ rí gómìnà yìí àtàbárí wọn bíi mẹ́rin àbí mẹ́ta ní South West ni màbá dà. ṣùgbọ́n èmi àtúbọ̀ pàrọ̀ wá sí wọn kan máa mú ọ̀rọ̀ àwọn mẹ̀kúnnù kan máa mú lọ́kùnkùn bọ́ ṣe mú iná ní o. ṣé wá rí bàbá wa tẹ́ gbé wá èmi fẹ́ béèrè pẹ́ṣọ̀ kan lọ́wọ́ wọn. tẹ́ bá wo ìka tó wà lọ́wọ́ wa kò dọ́gba. àwọn tó ń ta magí tó ń ta tòmátò tẹ́ bá wo nǹkan tó ń tà ó yàtọ̀ sáwọn tó ń ta àpò ráìsì àwọn tó ń ta àpò ẹ̀wà. ẹ jọ̀ọ́ báwo lẹ ṣe ìrànlọ́wọ́ fáwọn tó kù díẹ̀ káàtó kù yìí ẹ pé tó. lórí gbígba owó orí nìyẹn o. kò late gẹ́gẹ́ bí àwọn náà ṣe sọ pay as you earn ni bí Ọlọ́run bá ṣe bùkún fún ọ tó ló ṣe máa san owó orí tó. àwọn aláta àwọn iléepo mi ò tiẹ̀ rò pé a tiẹ̀ ń lọ ọ̀dọ̀ wọn àtọ̀ àwọn local government ló máa ń sábà lọ irú àwọn yẹn torí local government ló ní ẹ̀tọ́ láti gba owó lórí nǹkan tá a bá pè ní kiosk bí wí ọmọlanke kiosk nǹkan kan àwọn àgọ́ péréte
àwọn local government ní ìyẹn tàbí ibi tá a ti ń tajà ní ṣọ́ọ̀bù tó àwọn ti lé ìlú ọbẹ̀. Lé ìlú ọbẹ̀ so kò tiẹ̀ ń ṣe ọ̀dọ̀ wa ṣùgbọ́n fún àwọn ṣọ́ọ̀bù àwa nìyẹn àbí báǹkì àbí àwa nìyẹn ẹ rí i pé àgbáriwo lọ́dọ̀ báǹkì àgbáriwo lọ́dọ̀ insurance company ṣùgbọ́n àwọn tó yẹ pé wọ́n ní ṣọ́ọ̀bù nǹkan ni a máa ń wò ó a sì máa ń tẹ́ sọ fún wọn pé èèlò gan ló pa a máa fún wọn ní ìwé pé yá kọ́kọ́ sọ fún wa bó bí ojú òwò ẹ ṣe lọ tó ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò ní kọ́ a máa béèrè a máa ṣe interview fún wọn tàbáyé ti béèrè interview òun la fi máa wò pé òkè oye owó báyìí ni ó yẹ kí olúkúlùkù san. ẹ lẹ́mẹ̀ o ẹ káàárọ̀ mbẹ́ o. mi gbọ́. Augustine ọ̀hún ni láti ìlú àkókò ní Ondo State. ok àkóso ọwọ́ ẹ̀yìn àkókò láàárọ̀ yìí o. ẹ jẹun ìfi àti wáwọ́ ní mo fẹ́ kí ìjọba àpapọ̀ àti state àti ti local government ẹ̀pẹ́rẹ́mìtì ẹ̀ kò ṣe gbà o because ọlọ́run ti bless Nàìjíríà pẹ̀lú resources oríṣiríṣi jẹ́ kó gbogbo ẹ̀ wọ́n wá ìwà kùtà oríṣiríṣi wọ́n límìtì ẹ̀ sọ́dọ̀ company tó bá jẹ́ kí company pọ̀ wọ́n máa gba owó ní lọ́wọ́ company wọ́n lọ́ adé tax kí ẹ̀kúrú kan sọ lórí bóyá búrẹ́dì wọn náà kọ́ lọ́jà wọn náà kándù ìyẹn ti tán owó ní ti pọ̀ jù bóyá ẹni wọ́n tó wọlé ṣọ́ọ̀bù oye tó gbà tó tí wọ́n ti rí ti 2 billion ètò fún ìkírísẹ̀ sí bóyá tí àwọn ìbágbé náà ó yẹ ẹjọ́ fún mi ní lálẹ́ kọ́ tó máa tàbí ẹ̀ ṣọ́dàbọ̀. ṣé wọn arákùnrin ó fi nǹkan kan síbi bíi value added tax VAT yẹn. ǹjẹ́ yẹn tiẹ̀ wà lára iṣẹ́ ìtọ́dọ̀ wa níbí báyìí. kò ń ṣiṣẹ́ tiwa tí ìjọba àpapọ̀ ni value added tax èyí ni pé nǹkan tá a bá rà tí VAT tó bá ti jẹ́ pé a máa tí ò ń ṣe bí oúnjẹ nǹkan kan wọ́n máa háàdì mọ́ pé òkè torí owó báyìí value added tax ni kò ń ṣe àwa là ń gbà ìjọba àpapọ̀ ni bó ti yẹ pé má gbà tán wọ́n máa ń pín kan ìpínlẹ̀ àti ìbílẹ̀. ẹ káàárọ̀ mbẹ́ o. kí ló kọ yín o. adéyẹmí ọmọ olóògbé ni ó sọ̀rọ̀ láti kọ́ ní bàbá. adéyẹmí ọmọ ẹlẹ́dùnmọ́ rẹ̀. láti kọ́ ní Èkìtì. ok. ẹgbẹ́ ọ̀tá jáde ìwà tó wá yẹn gbàgbà ní kọjá tó kí ṣe yẹn láti ẹ̀rí ṣiṣẹ́ síta. àmì ìrìn ṣe ń sẹ. àgbàwó orí ọmọ ọdún mélòó gan-an tó yẹn lè wà káàgbà owó orí lọ́wọ́ ẹ̀. ẹ ṣeun. ẹjọ́ kẹta mi náà lè ṣe ọmọ ọdún mélòó ló ti lè wà káàgbà owó orí lọ́wọ́ ẹ̀. ẹ ṣe bàbá adéyẹmí. ọmọ ọdún mélòó. adéyẹmí. òfin ò sọ pé ọmọ ọdún báyìí tó bá ti di pé à ń pa owó wọlé for example èèyàn lè jẹ ọmọ ọdún àti rí èèyàn kan tó jẹ́ pé ó sọ pé ọmọ ogún ọdún lò nígbà tó ń kọ́kọ́ kọ́ ilé ìwọ̀n àkọ́kọ́ míwẹ̀ ọmọ ogún ọdún gbòmí a sì ń sanwó ilé ìwé fún ó ṣe sọ pé bọ́mí ebi ń pa mí. ó sì sọ pé ebi ń pa mí ni ṣùgbọ́n ẹni tó bá ti di pé ó ń pa owó wọlé ó ti dandan pé kóun náà máa bẹ̀rù nǹkan tóun náà máa ṣe. kò kànjọ́ orí. ẹ ṣeun. hello ẹ lẹ́bẹ̀ o ẹ káàárọ̀. ọmọláyọ̀ Thomas. ok. ní àwọn tó ń gba owó orí ní ẹ̀sọ́sálì ní àgbè ní ilé àgbékáyọ̀ òṣìṣẹ́ ṣọ́ọ̀bù tẹ́sítọ̀ àti ibi tẹ́sítọ̀ tó náà tó ìyàtọ̀ méjì. ẹ̀yin ilé ọ̀dọ̀ yìí sílẹ̀ ẹ̀ lọ́wọ́. ẹ̀ ló sọ ìbọn mi. ẹ̀yin ilé ọ̀dọ̀ yìí sílẹ̀ àbí kájọ wa. pẹ̀tùlógún lọ́bẹ̀rù. mo ti rí sílẹ̀ lọ́wọ́. ok ètò rẹ̀ jẹ́ dáàbà àwọn àti wọn kọ́ bá wa rìdíùsì àwọn owó káàkì rẹ̀ owó rẹ̀ ti pọ̀ jù. ọ̀nà ẹ̀gbọ́n yìí alága. àti gbọ́ ṣùgbọ́n àdúrà tèmi lè gbà ní pé kọ́lọ́run jọ̀wọ́ kó fi ọwọ́ tọ́ òwò yín kó kúrò ní kọ́ńténà kẹ́ lè máa gba warehouse rẹpẹtẹ kẹ́ lè máa ṣe dáadáa sí bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń ṣe dáadáa sí àwọn náà máa ṣe dáadáa ní ti pé ká gbé wálẹ̀ ẹ lè bá àwọn ọ̀gá tó wà ní iléeṣẹ́ yẹn ẹ ṣàlàyé fún wọn pé òun báyìí wọ́n á sì tẹ́tí gbọ́ táwọn bá wá fẹ́ gbọ́ ẹ wá lè kàn sí wa ní revenue house tàbí kẹ́ pé cost
customer service wa 07 04 5555 137 0704 5555 137. Ẹ ṣé púpọ̀. customer service àwọn agbowó orí nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni. ẹ máa kó ètò ẹ káàárọ̀ bẹ́ẹ̀ o. ẹ káàárọ̀ ẹ lẹ́lẹ́ o. mi ò gbọ́ òun yìí. àkókò ń kẹ́ ó dá ẹjẹ́ máa sọ̀rọ̀ mi lọ. kí lórúkọ yín o. Túndé Babalọ́lá lórúkọ ti tèmi ààrẹ ìsànṣáì. ó ààrẹ ìsànṣáì. gbọ́ ní ṣùgbọ́n mo gbọ́ kíní kan nínú ètò rere ṣe yìí. ẹni wa tí a mú wáyé bàbá yìí ṣe àlàyé pé wọ́n fi àyè sílẹ̀ fún ẹnikẹ́ni nígbà kan bá ti sọ pé oye báyìí nìkan san tó bá wá dàbí pé kò kò ìdẹ́gbẹ́rún tàbí ọwọ́ rẹ̀ ò ká bàbá yìí fi àyè sílẹ̀ láti fi kán wá wọn wá fún àjọsọ nítorí pé ìjọba tó wà níta yìí kò fagídí mú ẹnikẹ́ni láti ṣe ohunkóhun nítorí náà inú mi dùn fún ẹ̀rí yẹn o wípé wọ́n fàyè sílẹ̀ fún ẹnikẹ́ni láti wá sọ pé báyìí lọ́rọ̀ ṣe. ẹ ṣe wà ààrẹ ìsànṣáì. á gba ìpè kan sí báyìí. ẹ lọ́wọ́. ẹ̀dùnkà ẹ káàárọ̀ bẹ́ẹ̀ o. kí ló ń bọ̀ ọ́. Adéyẹmọ ló ń pè láti yìí. Adéyẹmọ láti yìí. mo kí bàbá tó gbé wa wọn ló wá pẹ̀lú ìdìbò tó dàgbẹ́. Àmì sà. ẹjọ́ inú àtàkùn mo kàn bá àtàkùn pé kí wọ́n ìkan ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún àwọn tí wọ́n rán síta láti máa gbowó rí. ó wà ń bẹ̀ tí wọ́n ta páàkì. ìfà tó fẹ́ lọ pé àwọn ẹ̀fọ́ wà ń bẹ̀ kò bá di gbọ́mi tó lò tó wà níjọ́ yẹn. wọ́n ìjọ ẹ̀sẹ̀ sọ fún wa kó máa ṣe jẹ́jẹ́ ẹni tí a bá fẹ́ jíjọ́ pẹ̀ tó bá gbà. irú ẹni bẹ́ẹ̀ wọ́n lè fún ìwé kóòtù because ìjọba tó lọ́wọ́ ẹjọ́ dápọ̀ tó ní jẹ́ kí wọ́n ti fẹ́ sí o. àwọn kan wà nínú wọn tó lágídí ẹsẹ̀ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún wọn. mo mọ̀ sí kẹ́kẹ́ bá dé ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ tó o bá gbàtọ́ gbàgbé kan tó kọ́ gbégbèsè mi kéde kó mọ́ bàjẹ́ ọkọ́ mọ́ ta gidi ti ṣọ́ọ̀bù èdè tó ní bàjẹ́. Ẹ ṣé púpọ̀. Wọ́n ní ṣàkàtà kọ́ra láàṣẹ tó ọ̀nà fún òní gbòǹgbò títọ́ bá lè lálejò ó tọ̀. Mi ò rí àwọn Ìgbò kan bá wa jà rí o. Àwọn Ìgbò lẹ́kìtì mi ò gbọ́ wọ́n ń san iye owó tó yẹ kó san torí wọ́n mọ oye tí àwọn ọba máa san táwọn bá wà nílẹ̀ wọn lọ́hùn. ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ńkọ́ kásáré sọ̀rọ̀. ìdánilẹ́kọ̀ọ́ mo ti sọ pé tó bá máa di bí oṣù keje sí kẹjọ a máa ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ a máa pe àwọn èèyàn lórí rédíò a máa fi ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún wọn. ẹ ṣeun. tó ẹ̀yin èèyàn wa ibi tá a rí dé ní èní rèé o kò sí tó níbẹ̀rẹ̀ tí kì í lópin ayọ̀ yàgò sí. Well, it's time to go on the show. Very many thanks to our guest for today, Mr. Olaniro Latona, Executive Chairman, Ekiti State Internal Revenue Service. Thank you for your time on the show. Thank you so much. All right, until next week, when we come your way with another edition of Ekiti Today, Ekiti Loni, Ayo is my name. Bye for now. bóníyàn ṣe wọn lọ́bẹ̀ ṣeun gbogbo àwọn rédíò tájọ pa. àpọ̀ṣètò yìí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o gbogbo ẹ̀yin tí àjọṣùgbà ètò yìí náà tí a ti jọ ṣe wàhálà sọ́tún sósì lágbára ọlọ́run làálàwọ̀ ò ní já sásán alága ẹ káàbọ̀. ẹ ṣeun púpọ̀. títí di ọjọ́ mẹ́jọ tí a tún mọ pàdé àlejò pàtàkì míì pẹ̀lú àkòrí ọ̀rọ̀ míì lórí ètò Èkìtì Lónìí Èkìtì Today ẹ bá gbà pé gbangba òṣèré tilẹ̀kùn mọ́ bí ọdún Adéyanjú.